Hi guys, what is up? Welcome back. എല്ലാ മണി പ്രേക്ഷകർക്കും FIFA ബ്ലേഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഗെയിം സൗണ്ടിൻ്റെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ. ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. ഐ ഗസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എല്ലാം ആയിരിക്കാം. ബട്ട് എനിവേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ഫിക്സ്ഡ്. സോ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ലൈക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, 4ാമത്തെ എപ്പിസോഡ്. അത് വേൾഡ് വൈഡ് എന്താ ചെയ്യുക, ബാൻ ചെയ്തേക്കോ. ലൈക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ആർക്കും ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് അവിടെ എഴുതി വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇഷ്യൂ, ഞാൻ വേറെ സോങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്താ ഇഷ്യൂ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ആൻഡ് ഇന്ന് തന്നെ വേറെ കുറേ വീഡിയോസിനും കോപ്പി റൈറ്റ്സ് എന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇഷ്യൂ. വെയിറ്റ്, നമ്മൾ കളിച്ച ഗെയിമാണല്ലോ, പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? വെയിറ്റ്, വിച്ച് അക്കൗണ്ട് ഐ എം യൂസിങ് നൗ? Alright guys, one second. Choose profile, this one, there we go. അതാ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ലൈക്ക് സഡൻലി എന്താ സംഭവിച്ചത്. പ്ലേ അലോൺ, യെസ്, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കളിച്ചത്. ബൂം. എന്താണെന്നറിയില്ല, കുറേ വീഡിയോസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. കോപ്പിറൈറ്റ് വന്ന് എങ്ങനെ കോപ്പിറൈറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അവർ റിമൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നും. ബിക്കോസ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാരണവും കാണുന്നില്ല കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ളത്. ആൻഡ് 4-5 വീഡിയോസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ GTA വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഈ ഗെയിമുണ്ട്, പിന്നെ 2-3 ഗെയിംസ് വരെ കൂടിയുണ്ട്. ആണോ എന്താ ഇഷ്യൂ എന്ന്. എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യം ട്വിറ്ററിൽ പോയി ആദ്യം ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സംഭവം എന്താണെന്ന്. അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. എനിവേസ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ആൻഡ് നമ്മുടെ ചാറ്റിൽ ഹായ് ഗൈസ്, വാട്സ്ആപ്പ് എൽറിൻ ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ, വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ. ഫറാൻ ഹായ് ബ്രോ, വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ. ഞാൻ വന്നു ബ്രോ, പൊളിക്കും മാൻ, താങ്ക് യു ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. ഹേ ക്രോണോസ്, വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ, വെൽക്കം ലാസ്റ്റ് ബ്രോ. മുഹമ്മദ് റഫി, ഹേ ബ്രോ, വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ, വെൽക്കം ലാസ്റ്റ് ബ്രോ. ടൈം ഫോർ സക്സസ്, ഹേ വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ. ഞാൻ എത്തി മാൻ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ബാഡ് ബോയ്, ഹേ എന്താണ് ബ്രോ, ഹൗ ആർ യു മാൻ? മിസ്റ്റർ ലുട്ടാപ്പി, ഹേ മാൻ. ജോക്കർ ഗെയിമിംഗ്, ഹലോ മാൻ, വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ, വെൽക്കം ലാസ്റ്റ് ബ്രോ. ടൈം ഫോർ സക്സസ്, ഞാൻ എത്തി. ഓക്കെ ഹെവിക. നമ്മൾ മറ്റേ ഇഞ്ചൻ റൂമില്ലായിരുന്നല്ലേ. ആൻഡ് ഇവൻ്റെ ബ്രദർ സഡൻലി താഴോട്ട് വീണത്. ബട്ട് എന്തായാലും ബാക്കി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അശ്വിൻ പോപ്സ്, ഹേ ബ്രോ, വാട്സ്ആപ്പ്. ഞാൻ എത്തി മാൻ, വെൽക്കം ബാക്ക് മാൻ. മാഷ് TV, ഹേ വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ, താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് ബ്രോ. അബ്ദുൾ റഹൂഫ് മാൻ, വാട്സ്ആപ്പ്. അൽപുളി കട്ടപ്പുളി മാൻ, താങ്ക് യു ബ്രോ. റോഡ് ടു 10K മാൻ, സൂൺ ബ്രോ, സൂൺ ബ്രോ. Came into my GTA got copyright today man. Okay, ഇത് copyright bro, ഇത് copyright like worldwide, like ആർക്കും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ടോട്ടലി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോവാം. Fuck no. Last time I don't like the speed. അയാൾ അങ്ങോട്ടേ ഓടുന്നേ. Come here. Shit. I saw the big guy. He had the distributor cap. അതാ മറ്റു മനുഷ്യൻ, ക്യാപ്പ് വെച്ചവൻ ബാക്കിൽ അമാഞ്ഞു പോയി. ഷിറ്റ്. ഓക്കെ എനിവേസ്, ഡാം എപ്പോഴും ലൈക്ക് ആ ബ്രെത്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതെപ്പോഴും നമുക്ക് പണി കിട്ടുക. സോ ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി ആ മറ്റേ നമ്മുടെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത മെയിൻ ആളുണ്ടല്ലോ, ആ പുള്ളിയാണ് കുറച്ച് പൊസസ് ആയിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ആ പുള്ളിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് പ്രേതോ സംതിങ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഐ നോട്ട് ഷുവർ ലൈക്ക് പ്രേതമാണെന്ന്. വാട്ട്സ് ബാക്ക് ഹിയർ പ്ലീസ്, ഒരു സെക്കൻഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഹിയർ? ഓക്കെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ ഗുഡ്. എനിവേസ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുവാണ്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ മാൻ, എന്താ നടക്കുന്നത് മാൻ. ടൈം ഫോർ സക്സസ് 8K ആഡം ബ്രോ. റിയലി 8K ആയോ ബ്രോ? ഇല്ലല്ലോ. Amantino, hey bro, what's up man, welcome to the stream bro. Dudes Gaming Star, hi, what's up? പേടിക്കല്ലേ മാൻ. പേടിക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ല, യുനോ. Oh no, what's that? Wow. Doesn't matter. We need that distributor cap. Here. Right. You're not just a gamer, but what? But also a gamer man. Wow man, thank you man. Hey. Thunderbird, what's up man? Welcome to the stream bro. Yo.
Easy. I don't know. ചില ആൾക്കാരും ലൈക്ക് ഷൂസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, പലരും ഷൂസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാൻ. ഹാഷ്ടാഗ് 8K ആയോ? ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ മാൻ, ആയോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട്. ഞാൻ നോക്കി പോലും ഇല്ല, യുനോ ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി. സോ oh yeah, we did it man. Wow. Awesome man. Oh man, thank you so much guys. Oh, so ഈ യെല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സ്മോക്ക് കാണുന്നത് യെല്ലോ കളർ. സോ ഈ സാധനം ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലൈക്ക് പ്രേതം പോലെ സാധനം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. ആണോ ലൈക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, there he is. What the? അയാൾ പേടിച്ചോടുവന്ന്. I don't know, ലൈക്ക് അവൻ എന്തിനാ ഓടുന്നത് ഇങ്ങനെ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. Why this camera is moving like this? Hey, jump. Oh, I'm dead. Why ഞെക്ക പറഞ്ഞ why ഞെക്കി? What happened man? Suddenly ആയിരുന്നില്ല. Alright, he's okay? He's good? Okay. I'm good. Alright. Oh, flesh. കുടുങ്ങിപ്പോയി. Whoa. What the heck was that? I don't know man, ഞാൻ കണ്ടു. ഇതാണ് മറ്റേ സാധനം യെല്ലോ. പ്രാന്ത് പിടിച്ചോടുവാണ്, ഡാം ഇറ്റ്. ബൈ വേസ് മാൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗായ്സ്. നമുക്ക് 8K ആയി മാൻ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മാൻ, എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത്? Abdurrahman, hi, what's up man? Mallu PS4 gamer here bro, what's up man? Welcome to Lesson bro. Thank you guys once again man, awesome man. 15 people watching man, awesome guys. Subscribe cheyyadalungi subscribe cheya, like cheya, and yeah, let's go. Oh, he's dead. What? I'm not gonna make this jump, Alex. I tried man. I have to find another way around. Okay, here we go. Side kudi vannude da. Yeah, what the? Okay. ആണോ ഫ്ലഷ് അങ്ങ് പോയി. ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമില്ല. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് അങ്ങോട്ട് വഴിയുണ്ടോ. എനിവേസ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മൂവിയാണ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു പേഴ്സണിനെ കണ്ടതാണ് ലൈക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നത്. കയറാൻ പോണം. അങ്ങോട്ടാണ് പേഴ്സൺ ഓടിയത് കേട്ടോ. വാട്ട് ഈസ് ഹിയർ മാൻ? അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, എനിവേസ് പുലിസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തൂടെ? ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? What the freak? Oh man, അത് ആരും ഉണ്ട് മാൻ അവിടെ. ഞാൻ റൂമിനുള്ളിൽ കയറട്ടെ. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക്. ഐ തിങ്ക് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Yo, what is that? Picky by movie, idiot. എടാ മൂവി എടാ. ഇവിടെ പേരെന്തായിരുന്നു? അലക്സ്. യെസ് അലക്സ്, കം ഓൺ ബഡി. ആ സാധനം പിക്കി ബോയ്. യെസ്, here we go. Boom. Shit man. Dead body. Okay man, damn. For secret, okay. FAOCPT, Harlow Fisher, CW5, Walter Bishop. I don't know, CW4 and then. Anyways, let's put it back there. And boom. Yo. Next എന്താണുള്ള എടുക്കാൻ? Oh wait. Ili. What the fuck? ഇത്ര പെട്ടെന്നോ? What the? Oh, മറ്റേ മഷീൻ പോലത്തെ ആ സാധനം, എഞ്ചിൻ്റെ. Look at that. Sometimes you just get lucky. Oh man, I'm sure like ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സഡൻലി എന്തോ സംഭവിക്കും. ബട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഓ ഷിറ്റ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു. ഓ മാൻ ഷിറ്റ്, അതതിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിലാണ്. ഓ ഷിറ്റ്, that bite me. No, fuck. Oh no. Okay. ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. വെറുതെ പേടിക്കാൻ പോയി. ലൈക്ക് ഒരു കൈ കൊണ്ടോ കൺട്രോൾ പിടിച്ച് ലൈക്ക് ബട്ടൺ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. മേൻ എല്ലാ അബദ്ധമാണല്ലോ പറ്റുന്നത്. വാവ്, ഓട് ഭായി ഓട്. ഇത് സോംബിയാണ്. സോംബി. യെസ്, നൈഫ്. യു യെസ്. യാ ഓക്കെ. വന്ന വഴി പോടേ.
What the fuck, man? What the fuck? Yo, damn it. Do something, idiot. Oh shit, I hate. Who the fuck are you, man? Okay. Calm down. Oh, calm down. What the fuck, man? Dude! Stop, man. Damn it. Oh, fuck, no. What the? Yeah. What the? No, I can't. Damn. Oh, I don't know, man. ഇതിൽ ഇലൂസിനേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണോ? Yo. What the fuck was that? Oh shit. അവന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആണത്. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു. Oh no, flesh. Damn, no. Fuck. Oh. Oh fuck. Oh no, man. Shit. എല്ലാം കൊളവായി. Damn it. Fuck, man. Oh man. Hi guys. Hello. Hi. വല്ലാത്ത ജാതി. Wow. പഠിച്ചോണ്ട് ഇതെന്ത് വേൻ ഇത് അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. എന്താ സംഭവിച്ചു വേൻ? എല്ലാം കൈവിട്ട് പോയല്ലോ man. ഷേ bro, stop the game. I want to sleep at night, man. Don't worry, it's just a game, bro. Don't പേടിക്കണ്ട. Hiroshima, hey bro, what's up, man? പേടിക്കണ്ട, ഓടിക്കോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടാനാ. Hi. What the F, man? Hey. Okay, so finally കുറച്ച് ക്ലൈമറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി നമ്മൾ 3 പേര് കൂടി ബാക്കി ജീവനോടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് നമ്മുടെ ജൂലിയ, അലക്സ് ആൻഡ് ബ്രാഡ്. ഓ മാൻ, ദാ നിൽക്കുന്നു. ബ്രാഡ് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇവൻ പറയുമോ ഇനി? പക്ഷെ ആ സംഭവം ഞാൻ രക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലഷിനെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നില്ലായിരുന്നു. വല്ലാത്ത ചോയ്സസ് ആണ് മാൻ ഗെയിം തരുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയ so much high level languages. Alright. Ghost Rider, hey. Going anywhere. Damn. That means we aren't either. I don't know, man. Best I can figure it. We got a couple days. Maybe more if we can collect some rainwater. I don't know, like നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷിക്കാൻ വരാൻ. മേ ബി ആൾ വരുമായിരിക്കും, സർവൈവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഓർ ഇവർക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഷിപ്പ് കിട്ടും, ലൈക്ക് ബോട്ട് കിട്ടും. പോയാൽ പോരെ. There's a helicopter, see? Shoot, നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കാട്ടേം ബ്രോ. ഷേ, 2 പേരെ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. Hey, what is that? Yeah, it's a helicopter. It's a chopper. Hey! ബ്രാഡ് വർക്കാണോ? അല്ലല്ല, എഴുന്നേറ്റ്. Got a visual. Several civilians on board. Oh shit, man. Finally, അവർ വന്നു കേട്ടോ. Damn. Hey, Ryder bro, what's up, man? Welcome last stream, bro. Jesus, it's just a bunch of Hey, Shami bro, what's up? GT Game, hi bro, what's up? Sorry, എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചാറ്റിൽ, you know. This is the funniest game. Oh, really? കളിക്കുന്ന അവസ്ഥ എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. ARS creation, hey bro, what's up, man? Welcome to bro. Tashbir bro, hi, what's up, man? Hey Madhav. 8K poly, man. Really, man? Thank you, man. Resident Evil 7 or Man of Medan, which game is best, man? Resident Evil 7, bro. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിമാണ് ബ്രോ. ഇത് അത്രയും ഇല്ല, യുനോ, നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ലൈക്ക് അത്രയും പേടിക്കാനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഓ ഫൈനലി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓക്കെ
ഓക്കെ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു എങ്ങനെ വന്നു എന്ന്. കാരണം മേ ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ ചെല്ലും. ആൻഡ് ഇവിടെ കുറേ ഗോൾഡ് എന്തോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവൻ. ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്ത് പ്രോപ്പർ ഗോൾഡ് എന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് ആ ഗോൾഡ് ചിലപ്പോൾ തപ്പാൻ വരുമായിരിക്കും. ഐ ഡോണ്ട് നോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് മേ ബി ഗെയിം കഴിഞ്ഞ് കാണും. ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാം വളരെ ഷോർട്ട് എപ്പിസോഡായി പോകും. 15 minutes ഓൺലി കേട്ടോ. 15 minutes മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിനായിട്ട്. ഐ ഹോപ്പ് ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് കാണും, എന്തായാലും കാണാതിരിക്കത്തില്ല. ലൈക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നാളായി? 1 week ആയില്ലേ? ആൻഡ് ഇത് 4th എപ്പിസോഡാണ്. ഇന്ന് 4th അല്ല 5th എപ്പിസോഡാണ് ഇത്. സോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. Don't understand, really. Just how crazy it got down here. I mean, just how fucking out of control. ആരോട് സംസാരിക്കുന്നത്? മിലിറ്ററിക്കാരോടോ? He was an asshole. അവർ ലൈക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്. Connie meant well. No matter what moronic thing he was up to, he always meant well. Oh man, Big old puppy dog. Cornered, അത് വല്ലാത്തൊരു ഇതവസ്ഥയായിരുന്നു അല്ലേ? That fucker that took our boat, he thought there was gold. He wanted the gold. That's all this was about. എല്ലാം damn. I mean, ആഡം ബ്രോ പേടിക്കണ്ട, ഓടിക്കാൻ വേണം. ഞാൻ മിക്കാറും ഓടുകട്ടാ. shouldn't have been alive. Bad boy, Polyman. Thank you, bro. Sadiq, bro, hi. You go insane. Shit. Elizabeth, hi, bro. Connie meant well. No matter what moronic thing What? he was up Wait. to, he always meant well. Same thing like ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. Just a big old puppy dog. യോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Oh wait. Trying to make everyone laugh. Like എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ? So guys, wait. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ പോസ് മെനു പോവാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളക്ട് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ല ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് നമുക്ക് റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് പോർഷൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു. Manchurian gold. Manchurian gold, yeah. That turned out to be quite a bit different than we expected. ലൈക്ക് കോർണർ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ മേളിൽ താഴെ വീണാണ് അത് മരിച്ചത്. ഓ മാൻ, അവനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഫ്ലിഷിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതൊന്നും ചെറിയൊരു തെറ്റ് കാരണമാണ് എല്ലാം സംഭവിച്ചത്. ഫ്ലിഷും മരിച്ചു. ബട്ട് എനിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റാബ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളെ സ്റ്റാബ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. മാൻ ഓഫ് മാഡൻ എൻഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, നൈസ്. മേൻ അങ്ങനെ ഈ മൂവി അല്ല ഇത് എപ്പിസോഡ് ഫിനിഷ് ആയി. സോ യാ ഡാം. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ കളിക്കുക? ഞാൻ ആക്ച്വലി ക്രൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ആലോചിക്കുന്നത്. ക്രൂ അതൊരു സ്റ്റോറി ഗെയിമാണ്, അതിന് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. സോ അത് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കാണ്. കുറേ ഐറ്റംസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്ന് അതെങ്ങനെ ഓടിച്ചിടിച്ച് പോകാൻ ഷിറ്റ്. That's it. Game over. All right. You're done. For now, at least. You could always try again, see if you can't do better next time around. Not a bad effort. Some lived, some died. All your fault. ഈ പുള്ളിയെ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത് കേട്ടോ, ഒരു ക്യാപ്പൊക്കെ വെച്ച്. And the distributor cap? Boom. Unfortunate. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. Sometimes those decisions take a long time to have repercussions. I'm the worst decision maker, man. There Damn. are repercussions. Oh yeah, man. Repercussions. Wait, ഞാൻ ചാറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചോട്ടെ. Look guys, bro, game Adam bro shivering with fear. It's കുറച്ച് ആക്ടിംഗ് ഒക്കെയാണ്. Maybe a little hope. ഗെയിം തീർന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു. Yeah, it's finished man. ഷോർട്ട് ഗെയിം ആയിരുന്നു അല്ലേ? ലൈക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു 4 or 5 hours സംതിങ്. Farhan, hi bro, what's up man? I think like 5 hours, like 1 hours ആണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. So 5 hours ഗെയിം ആയിരുന്നു. Yeah, വളരെ ഷോർട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ? Damn. Want to spare me? Right. Thank you, man. All right, here we go. Want to spare me over till Yeah. So